This is right at the shores of Lake Victoria. There's of course Gaba, there is Mulungo. This is the stretch of Munyonyo. And this is where people party. Why won't they want to have fish? There are many ways of preserving fish literally. And this is because we don't want to waste food. This is the Nile perch and this is the head. So this is the smoked version. I think you guys can see. Almost the size of my head itself. This is also going to be taken for smoke. Okay. Size entono tebakiriza kalira. Size entono tebakiriza bagikwata n'ogikwatya kati ero. Tukalirira. Okay. Babuli obutono buli. Government yabuwera. Nanti babagala ebyennyanja bikule. Bikule. Ate kisingira okubeera kyo kuba bakikuze. Kati n'ekuuta. Nojamu nunyezo okufuna sente nyingi. While Uganda fish export rose from $85 million in 2003 to a high of $141 million in 2006, they have wavered over the past decade, declining to $118 million in 2015. About 13 fish factories closed in 2018 as a result of scarcity, resulting into the loss of 500 jobs. Today we are in Gawa to meet the entrepreneurs who have specialized in preservation of this fish. We want to see how business is doing for them so far. Soka y'obutimba ne tuteekako ebyennyanja bino. Katimba kabeera kamu oba bubiri. Kati oluvannyuma ate n'olaba amayinja n'oteekako. Kati bw'omala okuteekako ebyennyanja ebyo, kati bw'oteekako amayinja n'oteekako akatimba akalala waggulu. Kati n'ossaako n'oteekamu omuliro. Bikala bulungi nnyo. Kati buno obutimba bwe bukwata okuba nti tekyegoya. Kibeera buugi. Era bwe tukuma tuteeka munda n'oteekamu enku n'okuma omuliro ogusaanidde tegukona ku butimba tukalira wansi ne waggulu. Omuliro tegukona ku butimba? Tegukona ku butimba. Oba gugenda kwonoona? Kiba kijja kusirira. Kati kino kikyali kibisibisi genda kuzzaamu omuliro. Emutalimu nga minene. Anti era gyegyo gisobola okukwata omuliro. Kati bwe tumaliriza ebintu obutagendamu tulina okubikako byonna era nga bw'obiraba bikava naye kati tetukyakola bulungi. Oba olina kitundu ebiri kitundu esatu naye ate nga abasinga ayagala mutwalo ayagala gumu kitundu. Since this is like a big fish, you can get the head this day, next day you get the tail, the other day you get the other part of it and you eat. From back in the day, people just like mix this with peanut paste and to be very delicious. So the salt, as you can see, this is where the heads have been thrown. The other parts of the fish are put aside and they are packed, I think, in different packages. Now this is packaged for selling. People buy this and take as far as even northern Uganda, can you imagine? But also because it's preserved, so it can take days. Even if it's in stock, they don't worry that it's going to get spoiled. So come to Gawa and have some smoked fish. So right here behind me, as you can see, this is where they sun dry the fish. And on top of the fish, you can see there is a layer that they have laid on, and it's a layer of salt. This salt is used for sucking in like any kind of moisture you get, and this can really last for a long time. Just as we saw the fish that is smoked, this also is preserved for a long time. So whoever wants to buy, whether you buy a week later, it will still be as good as fresh. Tuteekawo abakuumi, twateekangawo abakuumi. Waliwo abantu abakivaamu. Ate kati onookola ki? Otuula paka lw'okoowa. Teri mirimu. Basajja batulemesa emirimu basiiba ku nnyanja, basula ku nnyanja nakati kwebali. Yembeera gye tuli musi ya mulembe. Ebyokubasomesa nga bwe mwasoma nti mwasoma. Nga ssente zifuluma mu budde. Sente gifunira mu budde yaggwawo. Bano obalaba bano baavuganga byennyanja. Naye kati. Era babonaabona bonyine. We now head to the market to meet the retailers. We want to see what are they dealing with on ground. Kati kino kyebiri kitundu. Kitwalire mukyalawo ng'omuwa kyamisana n'ekyeggulo okime oba ekyenkya.
Yembeera gye tulimu mbi nnyo nga bw'ogiwulira. Ekimanyi obuzibu buba buzze naddala obanga olina famire ennene. Amannya agange nze Kibirige Edward, ankulira mu katale Eggaba. Ntunda byennyanja na Mukene. Kati ebyennyanja ki bye tulina wano? Ebyennyanja bye tulinawo enkejje, tubaamu ne Mukene, tubaamu n'empuuta. Biriwo ebisinga otambula? Mu nnaku ate nsinga kukwata eno. Okay. Ate osinga eno because eno kati ye yafa. Oba katale kaafa. Yes, kaafa. Because government yakayingira. Munega envuba embibi kali ke twatunda tugeze 1000 kati tukatunda 3. Kati so agamba nti no muntu akwate 3000 agule Mukene atage amaana abantu 5 so nga taso ononye entula abantu ne balya bulungi. Ine ebyennyanja ebyenjawulo birina mugaso ki mu mubiri gw'omuntu? Enkejje ddagala biyamba ebitututu, biyamba nkesi ng'obadde simala mizozi, ddagala lyo nga ddyo. Kati ate Mukene ekisooka mpa ekyokubiri nti Mukene alimu proteins nnyingi, ekyokusatu nti awooma. Yes, tetwagala isi obunnyanja obuto tetwagala bukwata naye kisinziira because bajja sanga n'ekyennyanja ekyo bagambe tikito era bagamba nti bakyagala ku mudaala be bakukwata fayini oba bakusibe kitegeera. Naye okusinziira ku zino challenges zeulina ki ekibakiipinga nga mugowinga, ki ekibasigaza mu bizinesi okomawo n'okola ku makyana? Tetwalikoze wakuba tulina okulya ekisooka ate tulina obuvunaanyizibwa ekyokubiri. Kati so agamba nti ntuula eka nga ndi muvubuka kitegeeza manyi yayiga enjaga nayiga okubba ate zani okujja ano funeyo oba nfunyeyo 2 zimpisiza mu lunaku nfunyeko n'ekyokulya kasa nfisa capital. As you guys know, Uganda is a multicultural area. Talk of the Samias in eastern Uganda, we can take of the Baganda, the Wasoga, those tribes that are around Lake Victoria. All of them have a way of preserving their fish. And so this is what has been adopted in this place here in a massive way. You can find a Musoga in Kampala and they are used to eating their fish a certain kind of way. So maybe this Musoga likes eating the kind of smoked fish like they smoke back in Busoga. So they will come here and they will get smoked fish. And maybe there's going to be an Itesot who is used to having fish from their place that is preserved and dried like this. And so this is the kind of fish they're going to demand for. But also there may be a Muganda who is used to having their fish fresh. So it's kind of a cultural way of preserving, but also different cultures are represented here. After a day at Gaba, we head to Mulongo, the hub for deep fried fish in Kampala. Right now we are at Mulongo. This is the final place. First, tell me how this is tasting. Richard, what happened here? What just happened? Man, you need it again, man. We did it again. You need it again. I think we had some rats eating here, man. What is the perfect description of this? This is called mastication. Mastication. Oh my God. But the person who actually did this The surgeon is holding the camera. Like there's no evidence of any kind of flesh here. Anyway guys, this is the end of the video and it's been amazing coming to Mulongo. Story. Subscribe guys and see you in the next video. It's been Mulongo Gaba Explore.